House Wolfford prevails against General Avlora's army and drives them out of Glenbrook. Though victorious, Roland sobs quietly, saddened by the sacrifices made in his name. Glenbrook is powerless, but knows they must keep the royal bloodline alive. Thus, the conspiracies and power struggles around the noble blood in Roland's veins continue to stain the land crimson. So it appears the Duchy intends to capture Glenbrook. But Prince Roland slipped from their grasp and fled to Wolfford. The ink on the treaty is barely dried, and they're already declaring war. And what's more, there's a price on Prince Roland's head. It has spurred the masses into movement. They will bear their fangs at us in time. We cannot leave them to their own devices. I see this as a wonderful opportunity. We can make it clear how we stand after the Salt Iron War. Aye. And I much prefer to extinguish embers than a raging inferno. It sounds like you intend to start a war. Calm yourselves. There is no need to get so worked up over this. It is true that this grave matter may one day affect Hyzant. But it is in times like these that we must trust the Hierophant's words more than ever. Father, please open your eyes. There is so much I wish to ask you. Lord Serenoa. I cannot let Father hear how weak I've become. I must be strong. Lord Serenoa, Master Benedict, you have a visitor. Who is it? Lord Silvio Tellior. He wishes for an audience with Lord Serenoa. What business would the Lord of House Tellior have with me? Tell him we will be there shortly. Yes, sir. Every day is busier than the last. We haven't had a moment to catch our breath. You are doing a fine job as head of House Wolfford, Lord Serenoa. Your father would be proud if he could see you now. I could not do it without you, Benedict. Thank you. In short, you wish for the three high houses to join hands and fight the Duchy. Is that correct, Lord Silvio? Indeed. I believe it our duty to fight. Some are frozen in fear, trembling at the mere thought of the Duchy's power. I feel that joining the three high houses under a single flag is the only way to unite them. My men ready themselves for war as we speak. Come to Tellior, and we can strike at Esros together.
Prince Roland will be safe with us, of course. It's as good a plan as any. You have my thanks for getting the preparations underway. I wonder if Lord Landroy would agree. I doubt House Fawkes would refuse a fight. Their devotion to the crown knows no bounds. But of course, they reaped great rewards from the bountiful lands won during the war. You propose reuniting the three high houses who led the Salt Iron War to its end. It is heartening to know you would once again lend us your strength. We certainly could use all the help we can get, though I wish we could resolve matters peacefully. You speak as though your brother is not at fault for all this. My bride-to-be bears no blame for the Duchy's actions. My apologies. Forgive me for my outburst. But we haven't much time. I would have your answer now. Shall we accept Lord Silvio's proposal, my lord? Fetch the scales, Benedict. We shall decide our path together. What do you need? Lord Serenoa. Serenoa. Lord Serenoa. Here's what I think.
Yes, sir. Here's what I... Lord Serenoa. Ah. And? Quite true. Lord Serenoa. Quite true. Then... truly, I have chosen. What do you need? I don't think so. Surely. No! It is time to cast our votes. Do we accept House Telior's proposal, approach the scales of... You make a convincing argument, my lord.
Even still. You aren't wrong. I have chosen. The scales of conviction will... The way forward is we join forces with House Telior and defy the... Huzzah! The tidings of our alliance will no doubt bring relief to the aching hearts of our people. Now then, Prince Roland, you and all of House Wolfort simply must come to Telior. We shall. Thank you. You needn't worry about a thing. Leave everything in my capable hands. I must make haste to Telior. I shall throw a grand banquet to commemorate the occasion. This is hardly the time for celebrations. Is something on your mind, Benedict? No, my lord. Lord Silvio of Telior offers the solitary House Wolfort an ally, and a place of protection for Roland. Serenoa accepts his offer, and Silvio puts his plan to ensnare his new allies into motion. No! Spare me! I beg you! That's enough, Rufus. You call these men soldiers, Silvio? They haven't got any spine. You can take your frustrations out on House Wolfort. They accepted my gracious offer. I would have preferred they hadn't. I hate dirty jobs. I expect double for this one. And you shall have it. You will strike once the banquet is finished. Only Roland need live. How fortunate this humble merchant is to look upon such beauty. Nothing would do Lionel greater honor than to see his powders and perfumes adorn your divine visages. Such honor, in fact, that he is willing to part with him for practically nothing at all. We haven't even coined for salt, let alone vanity. Mines are not but your ledgers. You peddlers disgust me. Well met, brave protectors of the realm. Lionel has brought everything a hero needs and more. Every item has undergone meticulous testing
to ensure that they will serve you well on the battlefield. Out of our way, junkmonger. We've important duties to attend to. How rude! Where are the smiles and open coin purses the people used to greet Lionel with? Oh, perhaps Lionel should take his goods elsewhere. War has made this place disagreeable. However, it is the perfect opportunity for the shrewd trader to amass his fortune. And Lionel is shrewd, if nothing else. My lord, that merchant who peddles his wares in our encampment has requested an audience. Yes. Let him come forth. You do Lionel a great honor, my lord. A great honor. That he can count House Wolford among his loyal patrons has ever been a source of pride. Yes, right. What brings you before me today? As my lord is doubtless already aware, war places a heavy burden on the treasury. A burden that only grows heavier as time drags on. However, a skilled negotiator can see his coffers even fuller at war's end than they were at its beginning. If he may be so bold, Lionel would offer his services in that very capacity. He understands your precarious position, trapped between two ravenous wolves. In such times, one can never have enough coin and resources to stave off what may come. Surely you agree? Your words have merit, and you have always been honest in your dealings with my house. I see no reason not to welcome you into our ranks. Splendid! You are as wise as they say. Wiser, even. Lionel shall not disappoint. Just the opposite, in fact. From this day until his very last, he shall stake his honor on the prosperity of your house. And if his own coin purse should grow fat in the process, who could blame him? The sun's a harsh mistress, ain't she? If she sticks around much longer, my fields are apt to wither from the attention. I'd give my firstborn for a drop of rain. Aye. And it ain't just the crops what are worse for wear. I'd cry over our lot, but naught but dust would pour from my eyes. How pitiless, the caprices of nature. What grudge do the heavens bear to make the poor souls who tend the land suffer so? I would be remiss to let such suffering continue. If fate will show you no mercy, then I shall. You begged for even a single drop of rain. I shall give you more. Behold as I flood this desiccated land with nourishment. Huh? What's that the lady said? I believe she means to pull rain from a cloudless sky. Ha! I'd have more luck getting milk from a bull. You must tell me if you do. We're in sore need of a miracle. A pleasure as always to see you, my lord. You've come just in time. This lass is about to put on a show. I am called Dizana. Allow me to banish the sun's cruel rays from your domain, that your people may see a measure of succor. Banish the sun?
I wasn't aware it was in the habit of taking orders. Will slap my ass like I was just born. Rain! Honest to goodness, rain! How did... I've never witnessed a miracle like this. Zana, was it? On behalf of my people, allow me to express to you my deepest gratitude. There is no need for such formalities. I seek only to alleviate the suffering of the downtrodden in any way I can. If it is not too bold of me to ask, do you have need of a humble shaman within your ranks? Tales of House Wolfort's magnanimity have reached even my remote village. It would be an honor to serve you, my lord. We would welcome you with open arms, and the honor would be entirely ours. Doubtless, we will have occasion to call upon your talents sooner rather than later.セレノア様、ご一緒いただきありがとうございました。仕入れに付き合わせてしまって恐縮です。何、気にすることはない。ちょうど私も詰め所に戻るところだった。何よりこの辺りはエスフロスト兵が出没するらしい。君がウォルホート家に出入りしていると知られたら襲われる可能性があるからな。物騒な世の中になってしまいましたね。あ？誰か倒れている。死んでる。グリンブルクの兵士だ。エスフロスト兵にやられたのだろう。この人は僕の友人です。僕の作った剣をとても気に入ってくれていて、これは僕の剣だ。僕の剣が折れたせいでこの人は。自分を責めるな。でもこれが戦争なのだ。ごめんなさい、僕が未熟なばかりに。長いは危険だが、せめて彼を埋葬しよう。え？漁師様がそんなことを？こんなことしかできない。私も自分の無力さが悔しい。セレノア様。セレノア様、僕はあれからずっと考えてました。鍛冶屋の自分に何ができるのかを。僕は現実を理解していませんでした。戦争がどういうものかも、武器を作る者の責任も。僕は未熟者です。でも逃げずに現実と向き合いたい。だからどうかお願いです。あなたと共に戦わせてください。鍛冶屋の君が戦うというのか。はい、
武器と戦いの意味を知るために。あなたと一緒ならそれがわかると思うのです。わかった。その思いはきっと強力な武器となるだろう。はい、ありがとうございます。改めて僕の名はイエンス。これからはあなたのために土を振るいます。先生、患者は2名。2人ともひどい発熱です。ローゼル族の患者は意識がありません。だがこんな時に限って人手が。私一人では処置できんぞ。私もお手伝いします。研修を終えたばかりの薬師ですが、やらせてください。今頼れるのは学生のみか。やむをえん、すぐに始めよう。待て、ローゼル族は後回しだ。教団信者の患者を優先なさい。ライラ様。わかりました。でもローゼル族の方が重症です。先に治療しなければ命に関わります。これだから学生は物の道理が分かっていない。どういう意味ですか？物の道理がどうとか、それが人を助けることと何の関係があるんです？人の命にはそれぞれ違った重さがあるのだ。よく覚えておきなさい。メディナ、早くしろ。こうしている間にも患者は死ぬぞ。助けられなかった。私のせいだ。いくら人に言われたからって私がそれに従ったから。メディナ、どこに行く？セレノア様、違法院の薬師から謁見の申し出が。メディナと申します。ウォルホート家の噂を聞いてまいりました。ほら、無礼だぞ。構わない。薬師が私に言おうとは。ウォルホート家には新年の天秤というものがあるそうですね。ああ、困難な状況に陥った時、進むべき道を決めるために使うものだ。その天秤を使えば正しい道を選ぶことができるのでしょうか？私は自分の心が弱かったばかりに助けるべき人を助けられなかった。こんな思いはもうしたくない。国や人種に関係なく少しでも多くの命を救いたいんです。そのために正しい道を選べるようになりたい。どうか天秤の力を私にもお分けください。天秤はただの道具だ。未来を教えてくれるような便利なものではない。ウォルホート家は皆の意見を集め決心する。そして選んだ道が正しくなるように努力するのだ。選んだ道が正しくなるように努力する。私たちにできるのはそれだけだ。期待に添えずにすまない。ウォルホート公、私をお仲間に加えていただけませんか？薬師がいてくれると我々も助かるが、いいのか？戦いは避けられないぞ。はい、学びたいのです。物の道理に対して
自分に何ができるのか。ならば共に行こう。ありがとうございます。グリンブルクがエスフロストに占領されちまうと、人生先のことはわからねえな。エスフロストはロラン王子にすごい賞金をかけたそうだよ。と捕まえれば大儲けできる。王族を誘拐するなら面白いが、滅びかけの国の王子ってのはな。差し出したら命はないだろうしね。賞金は魅力的だけどな。賞金は魅力的だけどね。総帥、どうかウォルホートとの再戦許可を。次こそは勝利してみせます。ウォルホート家にはすでに次の手を打った。ちょうどいい駒がすり寄ってきてな。やはり警戒すべきは身内ということだ。アブローラ、お前は残る御三家ファルクスを落とせ。ファルクス家当主のランドロイは音に聞こえた弓の名手。煙鉄大戦時、お前の死に文字通り一矢報いた男だ。勝てるか？必ずや。シルビオ殿がエスフロストと接触していただと。はい、先日自らホワイトホルム城へと出向いたそうです。テリオール領に忍ばせた複数の患者から同じ情報が入りました。風見鳥とまであだ名されたシルビオ殿のことだとなると、おそらく目的は一つ。ロラン王子を保護すると見せてエスフロストに差し出すつもりか。さらにテリオール家はルーフーという用心棒を雇ったようです。何者だそいつは？英雄殺しと名乗る賞金稼ぎです。大義も忠義も持たない無頼漢ですが、実際に名だたる武人を何人も討ち取っています。侮れない戦力方。そのようなものまで。シルビオ殿は本気ということです。我らも対策を講じねば。分かった。皆を集めよう。シルビオの申し出は俺を捕らえるための罠だというのか？残念ながら彼はすでにエスフロストと接触しています。ただエスフロストに降伏しても侮られるだけ、手土産が必要だと考えたのでしょう。王子をまるで物のように。なんと恥知らずな。今は
誰も信じられる時ではない。本当にそうなのですね。まんまと乗せられたな。いや、悪い選択ではなかった。もし誘いを断ったら直後に攻め込まれていたはずだ。はい、ウォルフォート城の近くに多数の兵士が潜んでいた痕跡がありました。なるほど、二段構えの策だったと。さすがは風見鶏、したたかですね。ご当主様、ここは先手を打つべきです。もしやシルビオ殿を撃てというのか。罠と分かれば利用できます。手段を選んでいる場合ではありません。すでに戦いは始まっている。そういうことだな。はい、敵の目的はロラン王子の確保。我々をはめた以上確実な手段を取るはずです。であればおそらく。ようこそロラン王子セレノア殿。約束通り宴の用意をいたしました。テリオール自慢のブドウ酒で結束の杯を交わしましょう。ぜひ感謝します、シルビオ殿。ロラン王子、もうご安心召されよ。我ら御三家は必ずあなたを守り抜きますぞ。ああ、かなりお疲れですな。それともブドウ酒がお口に合いませんか。いや、ブドウ酒がうますぎてな。さすがテリオールさんだ。でしたらもっとお召し上がりを。皆様もご遠慮なく。はい、いただいております。こんなに美味しいお酒は初めてです。こたびの戦いの犠牲者に献杯を。乾杯。栄えある御三家の絆に。
ロラン王子、本当に酔いつぶれていないでしょうね。まさかなかなかの演技だったろ。油断は禁物。本番はこれからです。分かっている。そろそろ奴らも動き出すだろう。よし、そろそろ薬が効いた頃だ。ロランだけは殺さずに捕らえろ。他は全員殺せ。うわー！ぎゃー！お前たちなぜ動ける？眠り薬入りのブドウ酒を飲んだはずなのにですか？お前の愚策などとうに見抜いていた。ブドウ酒は全部懐に隠した皮袋の中だ。おのれ小細工、お互い様だ。テリオール公、いやシルビオ、あなたはここで打ち果たす。それはこちらのセリフだ。あとは任せるぞルーフ。おう、面白くなってきやがった。王子、敵の狙いはあなたです。無茶は禁物ですよ。分かっている。包囲を切り抜けて皆と合流しよう。こんなはずでは。勝負はついた。せめて自決を。それで御三家当主の面目は保てるでしょう。何が面目だ。そんなものにこだわったお前たちはどうだ。格好をつけてロランを差し出さなかったばかりに大軍に攻められ孤立し、身内にも裏切られた。私を切ってもどうにもならんぞ。殺されるまでの時間がわずかに伸びるだけだ。時勢を見られなかったウォルホート家は自滅した。歴史にはそう記されることだろう。言い残すことはそれだけか。いや、まだある。今だルーフ。シルビオ、追加料金を払えよ。私が生きていれば御三家の名は残る。ウォルホート家よ、安心して滅びるがいい。あのしぶとさだけは見習いたいものだな。切り抜ける手段はきっとあります。ああ、滅ぼさせはしない。グリンブルク王家もウォルホート家も